daf daan def ay Facebook live time in Facebook mu ngi active on Facebook waaw mu ngi active on Facebook ba léegi sax mu ngi active daf da nekk di joxe live ko yow nga tax Jay, kika la. Boys, relila la. I don't know. What's the meaning of this? I'm just trying to get footage going. I know you miss. Come on, man. Boy. You don't see this guy just blocking my man, over. This week is our week. I call you several times. You don't answer. And then our ladies. That is the only place we agree. We are friends. Friends where? Friends where? Anybody who commented on that picture, you are in trouble. Which picture? Unvaccinated? Unvaccinated? I'm not Gamunla paparazzi ba? No, but I'm not one here. Okay. I'm one here. You're so pretty. We are about to go. My yellow come out. The expense of Don't understand what I'm not the money for. We come down to the center. How did you comment out? Have you seen that? Ask them, they know what I have. So you want them? But hold on, eso man legi ba man to comment? Because man I don't know you. I'm open, man I'm blackout. I don't want to say. Money. Hello, mic test. Hello, mic test.
Kan mooy speak first. Naam Aisha Sorry, mu ngi wax de, I don't know. okay ah ah pour ñu ñëw si ron garab bi ok ah mu ne baax na bee xanaa ñu move ko rek waaw ñu transfert ko ci side bi waaw ñu taxawee nii baax na fi nekk fii moo gën waaw naaj bi dafa tàng trop pol yi or bu taay bi wala dañ ñeme or de bàyyi ko rek bu ko faale sax fii moo gën sax ñu jàkkaarloo ay Aziz Abdou Aziz kan am fay mun nañoo commencé de asalaamaaleykum li ñu fi dajale tey jàmm la ci olof laay wax de ah because time amut ñu ngi jégalu duñ mën a wax ci kàllaama yi yëpp ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp balaa ñoo def dara ñu julli ci yonent bi ñu bokk a julli den ñu door a commencé programme bi bismillah yo asalaamaaleykum suñ mbokki victimes yi ak waa media bi ñu ngi leen a nuyu di beral nuyoo bi ci suñ sista madame Tuku Jallow ak ñim àndal Binne Marong ak Mariama Jallow Amadou Cissé PRO bi ak Arabic translator ñu ngi leen a nuyu di leen welcome suñ chairman bank fi Sirif Mohamed Kijera ñu ngi ko dalal ci jeetaay bi suñ national coordinator bi di Adama Diallo moom tam mu ngi fi so programme bi niñ ko tëralee comme li ñu fi dajale rek madame Tuku Jallow moom moo ñu oo keroog aljuma ne dafa am donation bu mu am bugga koo jox victime si mu nekk programme bu jàmpa waaye ci diggante bi yàlla def na nombre bi mu ñu waxoon daanaka mutal nañ ko 75 victimes la ñu waxoon ak 50 xale so mel na ni am nañ 73 victimes suñ binda suñ ootee tur yi kuñ oowut nga xam ne mun ngaa ñëw den ñu mutale tur yi des xale itam am nañ 44 xale out of 50 biñ tàggat so programme bi nim ñu ko waxee mooy 75 victimes yi nañ leen di am na luñ leen a jox so liñ fi dajale de 75 saako maalo la ak 75 tandarma so loolu gannaaw loolu tam loolu la ñoo jox 75 victimes yi den xale yi 43 xale yi ñu ngi am ay piis mbubi juli yum leen a jox ak fay ñawam so loolu alhamdulilah rabbi alamin la so on behalf of victims yëpp Tuku ñu ngi laa jërëjëfal kontaan nañ torop lii baax na ci victimes yi bi Ramadan bi commencé yàlla xam na ne victimes yi am na ñu oo ne ah naka la nag daaw joxe woon nañ fi maalo am na ñu kool naan léegi naka la waaye bi ñu koolee loolu naka na mbégte ci ñun dafa mel ni defal nga ñu loo xam ne it was our responsibility so ñu ngi laa jërëjëf di jërëjëfal sa di Islamic Emirates Red Crescent appreciate nañ ko trop so léegi balaa ñoo def dara ñu ngi jégalu nag dafa xal programme bi dafa xale lee tuuti
ba pare amuñ enough toogu pour nit ñi waaye ñu ngi jégal si loolu soo programme bi ni moo tëree niñ ko tëralee Adama Diallo mooy suñ national coordinator bi na def welcome remarks suñ fa jógee ñu jox chairman bi moom moo doon coordinator ak tukku moom tam mu joxe statement suñ fa jógee ñu jox tukku ci boppam moom tam mu joxe statement gaaral kàddoom ba pare kàddoom bi dafa bëgg ñu translate ko pour for the benefit of nos amis so ak ki ko translate mu ngi fi Mohamed Amadou so suñ fa jógee dañu joxe ñu oo nit ñi benn ngeen ñëw jël li ngeen a jël suñ fa paree ñu oo Aji Awa Ndiaye moom mu defal ñu vote of thanks dafa mel ni programme bi nii lañ ko tëralee ñu ngi jërëjëfal media bi for your presence appreciate nañ ko trop regardless of the short notice media houses yaa ngi fi kontaan nañ ci seen teewaay so léegi without wasting much time léegi ma oo Adama moom mu joxe welcome remarks te ñu xam nag ne pol yi am na ñoo xam ne suñ fi yàggee taxaw xëy na du baax ñu gàttal suñ kàddu yi jërëjëf Adama. Thank you very much, Mr. Jom. I think you've said it all. I mean, I cannot say much more than what you have already spoken. But actually, I just want to take this opportunity to welcome each and everyone here, including victims, the media, and Madam Tukujalo, whom I have had over the years, but we've never seen before. I think it's a laudable gesture. I mean, trying to support victims. I was made to understand she is also a victim and also an activist. I think that we've all realized and we have heard about her over the social media many times. I think the gesture is wonderful and it's laudable, and we really welcome it as a victim center, because most of the victims, as we speak, most of them are unemployed, and some of them, they've lost their breadwinners, which is difficult for them to get this kind of thing. And I think these things that are here, the rice, the clothes, money for the younger ones, and also dates that have been given to us is very timely. We are in Ramadan, and also the prayers is just next door. So we want to take this opportunity at the bottom of our heart to thank you, Madam Tuku, and may God bless you as well as your organization. May you continue to support individuals and as well as the people that are really deserving the need in terms of being given this opportunity. So I want to thank each and everyone again for this wonderful gesture. Yo, jërëjëf Adama dégg ngeen kaddu Adama yi moom mooy welcome ñëpp yërëm na Tuku kontaan na ci bagage yi ñu fi indi ak donation bi moo defal victime si so gis nañ fi victime si xale yi mosu ñu am jeetaay boo xam ne victime si xale yaa ngi fa lii for the first time appreciate nañ ko torop te family si appreciate nañ ko waaw so jërëjëf ci loolu so léegi ñu oo chairman moom tam mu gaaral kàddoom ci statement bu gàtta rek ñu continuer programme bi. Assalamu alaikum, and I don't know what's the time now, but good morning, everyone. On behalf of the Victim Center, we welcome our guest and the leadership of Madam Tukujalo and her distinguished delegation. We are quite appreciative of this laudable gesture that has been extended to our victims community. This conversation has been an ongoing one. From our previous meetings that I had with Madam Jalo at her office, I took the opportunity to visit her office at Newtown to see for myself the wonderful work that she has been doing over the years across the country, which I'm very much proud of her. As a victim of the former regime, Tuku is also a victim. Without exception, she has also been an activist. Advocating for our democratic values, the rule of law, and to restore sanity in our governance architecture. With that said, we just want to extend our gratitude and our appreciation on behalf of every victims across the country. I just want to note that we have registered more than 1,000 victims with the Victim Center. Not everybody that will benefit, obviously, but if one benefits, it means everyone benefits. So everybody appreciates your this laudable gesture.
We will pray for your continued good health, long life, and prosperity, so that you can continue to be quite a significant benevolence to the entire country. So we very much appreciate the gesture. The kowa sikala ma sose aki wana kosi olof mbaring kafu mbaring gambian kol katu ning gesture ni aja nata gambiano bele nimmo kliye buna fala kam to ko gambiano bele buna fala wota kitanye sewa kubati ka tukunara delegation of welcome victim center for the first time coming kebaya fo nyami ñinom ben foloti di ningol bulata ning bensi fa kono normally keballe katara kono but ngamera ning is a symbolic in the occasion, and it is a symbolic gesture extended ka futande victim olma wututuku mbe tentula mbe jaila aning ela doku nyol min fana kaning demaro futande ma mimu Emirates Red Crescent mbe tentula mbe jaila bake katun tuku amanke dra nino mala demarot ay clinical lo ni banko kanne ay jamengol lo ay kolongol sing dula jamato ndefangola whatsapp fenkoto tuku yenna ay namu telephone fandila tap for space tije kotake kato all the time as natalol kinye abe presentation la dula to banko fanala taring so woto ni manke nene ma joti ni mukulati miyalon ko abatole ala do kolom ala hammolom ala miral kolom kaje ko kolyani fuaria bay banko kan kaje ko mobe se buna fan hani do mandingo min aka soto mbese buna fangala woto mba tentula mba jela victim sol toyala tukujala baraka ngamera ning ate kanyane ni to fanat mbe kafala ka do ko ke an wati jang kono inshallah. Thank you so much. Allah baraka. Baraka chairman. Fala. Yo. Ako itelem regional fenkoti chairman pour ifana yena commanding fay ñu ko ya okay a'udzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin aketanye sewo ku bati kanalo jambi kam fango bari musutentu men keta aja tuku jalloti katumba fula fana ne jigen bu mun góor la bawo afana be struggle kono len nga kamendo ku ngalon ne na tata tola nyomi ay jamawol mennu datije ana clinical mennu datije ana be ku kende jama menna aketam fawo nyalele na be do ko le na ka boyle na ka wule bi nyin keta victimol ye sewo ku bati nte fawo sayinte ala ya lo mbalo borta baki katu di let solo sanden safo ngala family bebe janna dingolu ni wol nata on behalf of the victims yesali dendi ko di wala ni sali karalo wodun tambalo kono dama kamunta ko nyaabe solo sande ne labiten alhamdulillah rabbil alamin o ketanye sewo kubati mbe duala tukuya nala demar ba ka folu mennu ka demaro ke ala may be sola simani jata kendani har yefron le menno nyinan ala mari ala mabe ye kuno men tammi tawla alman nabe sola simani jata kendala nin har yefron le anin kijera anin victim sentam be duala be gambian ko lumbe duala mobe simaya ba anin jata kenda anin har yefron bari ba fala gambia dingol ye ko alingan hakilotu nganna bankoje alingan hakilotu de katuna bankobe sora jaw baleto ndum mennu boyta molu kan inyanta sonnale ko mboyta molu kan alinga yamfada ni sikeno kilinti je ye boy mokan ye mola molfa ye mol samba tunga yala wol kana loy ka fo man fenke molla ye tawle woto wol laftale ngake kilinti bang nin lafta ngake kilinti be sonna to nyalla hada badi go man timman sonta bari nim moye mistake ke fana ka foro yale soro yeson ko ngam mistake le kele yemenu toje ye hake dade bari yemen no tonye ka foli ko aliye tawle woto ite la fi kilimba yala woto alingan hakilotu woto assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh okay abarka falang ila ko mo ñiñata amna lu wax ci sosé fu mu jaar ñu bamtuwaat ko mu ne gis na fi family solo sandeng yépp ñu wara am benefit ci li xalem yépp dañ wara am peace ak njëgi ñaaw loolu kontaan na ci ñëpp kontaan nañ ci ko solo sandeng ñun ñëpp réewuñ mbir ne
yàlla ak solo sandeng ak problème am bi ñu am liñ am in 2016 so jërëjëf Falang so léegi li ñoo def mooy ñu o kansulo luñ tu marong bine marong moom tam xariti Tuku la pour mu gaaral kaddu balaa ñoo jox kaddu bi madame Tuku sa jëkkër la waaw baax na waaw assalamu alaikum mbe moɓe konton na mbe tentula mel be benta jam victime center to jang mbe victime ol be konton na mbe nanal be konton na mbe tentula mbe jayla diamote si ala bake danko dron kontano men keta seo kana futa jang ka tukula doku nyimma yitandi andungala doku amanda nyin doronto de nyin sungaro kono ay mel be di aya start greater banjul area be ay sunkar sukurol di manol ni ay mem kijanto ay wala di wol fanan la andum fanan amam dawoto fanan dindingol mel bonatela alfalla dindingol mel yalon ko isulata de marola ay wol fanan makoy fo sifo nga ñin si fal be di jele wo fanan ayo makoy ro ke ñim banko ka tuku mu muso menti ninko musol ye na ye leadership ta ngamira tuku nanta kafula wo musol konole katu ngay bala fa soto ñim banko e ayaje bata da dula membe gambia banko kan abe lodi ngato kaw bata fasa ñim banko woto banku dimbeto tukube wolle kono wala na mbe duwala abe menna ten alama kafula abota da men to fanan alama million jama saylaje mbe duwala sima yani jata kende ala afola ko abaraka bake abaraka ay ku jamale ke ay ko nyi ya fo nyamen diamula folol ay schoolol lole ay l'hôpitanol lo ay boholol sing ndena tatale hani musol la batadu lalto tuku wultale ñun sunkaro kono nga karera bajel le sa musol ye men ñinin kaburu santoto nga samba sate wo sate jama nga di musol la ka musol makoy andu wolodu la fana be lori musol ye ka musol nyafita wala nanti fana babala katun te fana be siri musol le jan KMC mu kansuloti ni ngaje musobe doku beto kela nyantale nga wuli nga sembentu yawo doku woto tuka baraka bake nkontanta binnata nyin lato ka nyi witness ibe menkeka abaraka ngeten tu ngejay baraka kansulo ila ko mo ñiñata baraka mbe kansulo la ko mo moyle ak mo ñiñata wax yim fi garal dega nañ ko di jërëjëfal Tuku ak liggéey wonne liggéey yi Tuku nekk di def dooreew ko fii te ñu ko ñaanal bu em ci bii so jërëjëf kansulo léegi ñu oo Junkuna moom tam mu sànni ci kaddu balaa ñoo jox kaddu bi Tuku ngamuta assalamu alaikum be mo be kontonna bitim sentam bal be kontonna kadu niyam ni takre sanotombo kane taki boy dulaji be taki dulaju be woto bitim sentam ko mbal kontonna be duwalali alaman sola kayrola nyin Tuku Jallo amanke biti kabirin kuruna be do kola solo kabiri ya faat ala ya nin jodoya ay ka folo fololo mbelor ni jeto wolum pipeline ay majo ke solo ay o majo ke solo sande alama ni manin ka farkelay ay o du gambe dunya betama pour solo la ko ni ala o ko bondi jeto ina take ato dum protocole ti yana to dum Dubai atara Dubai ay do ko men ki jeto ay men nata gambe jang o sembo warta bake musolo kadum janto muso men sinana janto ka fon natale pour ka ku kija fon na Senegal on ni na Gambia musu killing o fana yaki janto yamoy atalo musu fulan jangati woto nin ku membo nyama Tuku ye jama lo Tuku ye lobitano lo Tuku ye bo holo men sing mota dan fono Gambia banko ka nyin Tuku ka mor sutra bungul kono ka kodo konti ka ke embulo ko ka mor sutra bungul kono me yalan ko fentan lo muyti ay wo jamaleke nyin dum man ka nyantu man jaroti ku afo ko ku folo la nyinti on nyi man ka nyantu man jaroti Jallo jeri fula muta jaba sirma fulo nene moji baba moji bingel bonota Kaba Jallo me ya wulu wa fama Gambia bele Kaba Jallo lo to dum nyin Tuku Jallo ay ma ay Serigne Bamba Touba tola ababulu
Ibra adi uba dindo bijete ka fay ko atodo Mustafa Babulu tuku jalo nyi menkata nyi manka nyantu manjaroti de bismillahir rahmanir rahim nyi bitim santa jang ni ala soda tuku be nat la jang alfa albe jakali lali Gambia bera tukulamu usen dabla tukulamu fo ngofo kadunti ala usen labala dabo sanka sakantara ni wataranka boroboro minna nin kato minna so malulu jenjendo na jula musolo sin kudala may nduru ke sali dabo ke ay ngalo woleto ngatukulo walto de adu ngatukulo ani mbitema namina tuku jay muru koma abe nyato doron woto nin ku men bo nyama bala men fo wolon to nyati hey ni mo tonyen afaye nada ya ko boy ndinye bari ye mo tonyen i kayra yata ndala ko nge tonyen na yatan tele amandi abukadi ya moyde mota fo non moy ko nga ko boy ndile woto tuku jerejef jallo jeri dagul fula neex jerejef yalla la yalla fay jërëjëf sa wax bi rafet na torop so léegi dafa mel ni ndey mbil bi ci boppam mooy ñëw wax mooy madame Tuku Diallo dama bëgg balaa moo wax ñu tàccul ko bu baax mu xam ne kontaan nañ voilà jërë ngeen jëf léegi ñu jox kàddu bi Tuku moom tam mu gaaral kàddoom dafa bëgg ñu def ko translation so nga jege si su paree da nga koo summarize ok waaw baax na that's very good mooy gën a yomb sax so jërëjëf assalamu alaikum ramadan karim alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina. First of all, I would like to say hello and good morning or good afternoon, good evening in Abu Dhabi in the United Arab Emirates, extending my greetings to the founder of the United Arab Emirates, from desert to green, Sheikh Zayed Al Nahyan, who explored and innovated this kind of projects, and it's been extended all over the world now. As a former diplomat, working at the Gambian embassy, which I initiated, implemented everything, that gave me the opportunity to be here with you with these projects from the United Arab Emirates. I would like to thank my partners, say hello and thanks to them. Gambians are very happy with these projects, my partners, and they are looking forward to receive more. Inshallah, I know that everything will be done accordingly, according to our agreements. And first of all, I would like to greet the chairman of the Center for Victims of Human Rights Violations. Victims of human rights violation, distinguished guests, ladies and gentlemen. I feel great sense of honor and pride to be among the members of the staff of Senegambia Democracy and Governance, Sengo. I, Madam Tuku Diallo, the CEO and founder, Amadou Cisse, the PRO and the Arabic translator, Mariama Diallo, the secretary and the director of the projects, Dr. Momodou Lamine Yafa, who is presently busy with some other official mission. At this ceremony designed to officiate the presentation of Eid al-Fitr, charity and gifts of victims of human rights abuses perpetrated during Yahya Jammeh's atrocity 22 years ruled. Sengo is a registered Gambian non-organizational charity which works in close collaborations and partnership with the Red Crescent of the United Arab Emirates. The partnership has over the past year helped to implement projects such as clinic, mosque, boreholes, wells, bakeries, schools, fishing boats, baby milking, distribution, sewing machine, milling machine, sheep, goat husbandry, wheelchair distributed among persons with disability, 10 bulls distributed among various communities mosques last Eid al-Adha before I return to the Gambia. Sengo's lofty charitable activities are not limited to the ventures stated here above, but extended to sponsorship of orphans and assistance to the poor and needy. It is as part of this humanitarian gesture that Sengo and its Emirates partners deem it wise to provide the poor and needy with assistance during the holy month of Ramadan so that they could break their fast with ease and in comfort. Now that Ramadan is fast approaching and is ended, Sengo again found it necessary to satisfy the Eid al-Fitr kids' clothing for the feast celebration needs a specific category of our society brought about
by the callous and bestial treatment meted out to innocent persons during Yahya Jammeh's defunct regime. They are provided with zakat, fitrit, and fundamental Muslim ritual on the day of this great day. Sengo is an organization that has a lot of projects implemented so far in the past, all the way to Sandu, where I went to distribute baby milking to the poor and the needy families that are in need, especially women in gardening that mostly left their kids behind while they're in the gardening to get milk to support their kids. They also provided with textiles that could serve as Eid al-Fitr dresses, which is also not only a Muslim observance, but a societal custom and norm. We hope that the gesture, although modest, would significantly help the recipients to take part with other Gambian Muslims in the joyful festivities of the occasions. We wish the beneficiaries on the occasion of Eid al-Fitr infinite moments of happiness and fulfillment, and hope prayed that our homeland, the Gambia, is forever spared the scourge that befell its citizens at the hands of their fellow Gambians, and thus created an unfortunate category of victims that no civilized society would like to endure. I also wanted to extend my sincere thank you to the chairman of the Victim Center with his colleagues here for giving us the opportunity to come and serve my Gambian citizen brothers and sisters, nieces and nephews who suffered a lot during the 22 regime of Jammeh. That's why I was in exile for 22 years. Been back in my homeland country, I am so proud to be among you people as a victim as well. And I will make sure that I will give my support again, more than whatever we could, to get our situations, resettled down, get our things together, get the kids in school, get the orphans supported so that they can have a better living conditions, that they can survive with their parents. I have a program for the orphanage also. If any one of you has orphans, you can always reach out to Mr. Kijera to drop the information at my office by providing the death certificate of the father. Also the kids, birth certificate that has the authenticated, red seal that will make me accept the applications in order to process it. United Arab Emirates is ready to help the Gambia through my NGO as a charitable, the Senegambia Democracy and Governance. I also would like to say hello and thank you to the former Vice President of the Republic of the Gambia, the former Minister of Foreign Affairs, the also current United Democratic Party leader and Secretary General, Alaji Loyal Usainu Numukunda Dabo, who made me a diplomat today, because he was the one who called my attentions from the United States to come home and obtain an opportunity to go serve my country in the United Arab Emirates. On my way going to the United Arab Emirates, I carried the Gambian flag. On my way back, I carried both flags, the United Arab Emirates and the Gambian flag, to come home with projects that you guys will be benefited from. So I thank him a lot for doing that for me, and also to pray for him. For him, on December 4th, I will urge all Gambians, men, women, youth men, especially the youth men that normally goes to the back way. I've been to Italy and Germany looking out for them to give them help, which was very successful, by helping them to get their attestation, get their documentation. Some of them were approved, some were not. Because of the reason fact that they were not happy, they didn't have any work here. That's the reason why I gave the youth migrants in Bara a fishing boat for them to help themselves in order to, create their own resources to keep them sustainability, to make sure that they can go accordingly. Babies giving milks are also to be helped out for babies to have a good growth when it comes to lack of vitamin D and protein and calcium. That's the kind of milk I gave out to the babies. I went all the way through Sandu, and it's about almost 1,000 or more than that of babies I gave out. I also provided wheelchairs for the disabled, and also disabled support that we also give out to people who are unable to support themselves. This project is kind of like diverse. It helps out to everyone who is in need if we can. We also have school fees that we can provide, which I think might be limited, and uniform as well. So therefore, I thank you all for being here, and I wish you all a very nice Eid al-Fitr. We all pray to see what's going to happen during the Eid al-Adha coming up. I forgot about that also. I did give out 10 bulls last Eid al-Adha while I was in Abu Dhabi, but it was distributed among mosques that people benefited from it. Inshallah, Rabbi,
suñu yàlla dimbalee maa ngi leen a ñaanal yàlla may ñu jàmm ñu am ko ñun ñëpp fekkee ko te tal ko di leen wax ne leen jërë ngeen jëf ci teewaay bi yal nañu yàlla defal liñ bugg a ñun ñëpp déwénati leen fekkee déwén alnimbara thank you all. Thank you very much. jërëjëf madame wax bi rafet na torop so léegi balaa ñoo summarize li mu wax ci olof ñu Amadou pour mu translate waxam bi ci kàllaama arabique pour bénéfice donors yi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب جميع المحاضرين هنا لتنفيذ هذا المشروع الرمضاني في مركز الضحاك وانتهاك الحقوق الإنساني في غامبيا. نبدأ بسلام على رئيس المركز الضحاك الحقوق الإنساني وجميع الحاضرين وكل من كان معنا في هذا الحفل الكريم. كما تشاهدون سيدة جل هي المتقدمة لمؤسسة سنغامبيا للديمقراطية مع شريكها United Arab Emirates Red Crescent الهلال الأحمر الإماراتي، هم الذين تفضلوا بكم بإيتاء هذا الزكاة الفطر للمحتاجين في هذا المركز وكسوة العيد لأولاد هؤلاء المحتاجين. سيدة جل هي بدأت بالسلام لكل المحاضرين هنا وبدأت يؤتي كلمة عن مؤسسات سينغو من حيث كما بدأ أولا أن سينغو تقوم بإيطاء المشاريع متنوعة، أول منها الضحايا في عيد الأضحى الماضي أتوا 10 بقرات للمحتاجين في غامبيا، وثم استمروا بمشاريع من حليب الأطفال، بقرة حلوب، شاة حلوب، بناء المساجد والمدارس والمستشفيات وما أشبهها. وهي لم يزل عندهم وهي استمرت بإعطاء المشاريع التي تتولاها السنغامبيا ديمقراطية والحكم الرشيد. ومن تلك المشاريع هي إيطاء صيد قارب للشباب الذين يذهبون إلى هذا الطريق عبر البحار إلى أوروبا، فهؤلاء أتى هؤلاء صيد قارب ليكون لكم مسكنا ليثبتوا ألا يذهبوا إلى هذا المكان. واليوم نحضر في إيتاء هذا الزكاة الفطر للمحتاجين هنا. كما تشاهدون هنا عندنا تمر وأرز وكسوة للعيد للأيتام والمحتاجين في غامبيا. نشكر الجميع ونشكر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على حسن تعاملهم مع سنغامبيا الديمقراطي لتنفيذ هذا المشروع الخيري، والمستفيدون كما تشاهدون هم المحاضرون هنا أبدأوا شهادتهم وارتياحهم بهذا المشروع القيم. ندعو الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات كل من تبرع دلسا درهما أو دولارا لتنفيذ هذا المشروع القيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أحمد. الحمد لله. Okay, léegi dafa mel ni ñëw nañ to the tail end of the programme. Léegi rek tukku lim wax mbootaayam bi Senegambia Sengo mbootaay bi nekkul ne tey la door di joxe yaga ne di joxe te ñi ko dimbale mooy mbootaay bi ñi Red Crescent Emirates Red Crescent moo tax ñu def lii ci arabique pour ñoo itam gis ne ndimbal biñ ko jox mu ngi egg ci waa Gambia yi soo tukku ñu leen a jërëjëfal kontaan nañ trop teewaay bi rafet na wax yi rafet nañ soo léegi li ñoo def mooy foog naa ñu ñëw to the actual programme ñu oo bénéficiaires yi foog naa ñu dooree xale yi ndax waaw ñu dooree xale yi. ok léegi dinañ commencé ak xale yi su ko defee ñu ñëw rang ñu jox leen seen mbubi julli ak seen fee ñaw yi suma xarit suma raka suma jëkkër madame Bine Marong
Councillor KMC dina nekk in charge of that distribution moo Mariama Jallow suma secretary bi so man dina nekk banque bi man dina joxe xaalis bi okay ñu go and start with the kids first waaw no it's okay léegi dañoo oo xale yi hello hey xale yi kaay leen ku ma oo rek nga ñëwee leen taxawee nii waaye dafa war a ñëw da ngaa demee ne lee tëdd ndax waaw okay waaw xale yi taxaw leen waaw ku ñu oo rek nga ñëw da nga ma bëgg a ool waaye I think I can read it now you want to read it okay You don't mind. If it's not filled up. Bernardes. What's the name of the okay, okay. It's okay. I'm gonna have him put the Sarah Malad. Ana kooku. Okay. kon gaawal waaw liste bi la ñoo oo nañ indee taabul bi nii ali taabulu sama nañ jàng indi leen not everybody non dafa am ñu tànn na ñëwee nii su ko defee non kan mën naa ko te du xale yi ñooy njëga ana xale yu jigéen xale yi gaay seen bopp yi ne ana liste bi Mohamed indi xale yu jigéen ñi ñëw njëkka def line fii su ko defee am nga nii la ñoo commencé duñ oo liste bi rek bañ mu jaxasoo su dul loolu doo mën a xam kan nañu ak kuñ joxul balaa min koo tekki rek nga jox Mama Sande xaaral bi pare ana sa pen balam you have to tick ko oo rek nga tick ko ku ñëw rek nga tick ko nañ dooree jigéen ñi ne ñëw starté fii na jigéen ñëw taxaw fii du na oo liste bi rek dafa jaxasoo de suñu starté waaw léegi yaa oo liste bi rek den ko oo rek nga tick ko can I start waaw mun nga start Mama Sandeng ana Mama Sandeng demal ci jëlal ñëwal nii kaay fii jox ko soxlaatuñ may bi soxlaatuñ Modou Ndiaye Fanta Keita non xoolal ni xale yi ku ñëw receive da nga taxaw bu jag ñu nataal la Binta Tunkara taxawee nii nga jël taxawal nga face caméra yi fële next one Ansumana Jame Ibu Bojang next allez call next person Mariama Si yeah Mariama Si gaaw leen de ana Mariama Si Ibu Bojang next Ibu Bojang how old are you yow kan nga jëlal my younger brother where is he no he's supposed to be here see them loolu lañ waxoon de skip Mariama Si wax nañ leen ko de Mariama Si Ami Marong Amadou Dieng next one okay Awa Sonko
Awa Sonko, ana Awa Sonko. Ah? Awa Sonko, no. Ah? Awa Mungini. Awa. Kinyata lam. Awa, how old are you? No. She has to be here. Modu Kuyate. No, we cannot do that. No, it's okay. Modu Kuyate. Where victim? Hello? Where victim? No, halela. And mom nyata adlam? 16. 15. It's okay, I'm qualified. Next one. Fatmata Toure. Fatmata Cameral Jube. Fatmata Fati. Fatmata Fati. Follow the camera. Okay. Tamsir Jaju. Tamsir Jaju. Boy. Umi Jobate. Umi. Next one, call it. Modu Kor. Ana Modu Kor, guys. Hold camera. Awaso. Awaso. Nyata adlam? 15. Halela. No. 18. No. She's adult. 18. 18. Salif Toure. Fisalni. Amadou Dieng. Wasa Marong. All right. No. It has to be under 18. This is for the minors. Makadi Sibi. Makadi. Makadi, it's only. Makodu. Makodula. It's not Makadi, Makodu. Makodu, Kodula. Man, Makodu. Makodu, am nga piece bu rafet. Ak sa njëg. Boubacar Diatta. Boubacar Diatta. Face the camera. How old are you? Dauda Mane. You are in live there. Baby Aisa Fati. Baby Aisha, popular Baby Aisha. Kila. Kii mooy Baby Aisha. Baby Aisha, I'm glad to see you. Dama la dee seetaan ci sa audio yi dégg nga nga def man maay anti tukku jaalo dégg nga kontaan nga ñaw sa dégg li nga fayee ko ñaw Okay. jëla Ramatoulaye Dabo. Baby Aisha. Tay ba maya. Kii naka la tudd? Ramatoulaye Dabo. Let's pause for a while.
ok saa léegi xale yi neex nañ xaar tuuti rek gars yi QTV dañ ñëw pour jël programme bi soo dañ bëggoon ñu joxe few families ñu jël maalo ak tandarma bi su ko defee ñu continuer ak xale yi su ko defee waa QTV mun a dem ana wandi fa kañi jaranko ah Mohamed Fati mu ngi yoo taxawoon fii léegi anamu Mohamed Fati mu ngi nii naay fenkota manota nak jox leen ko maalo mu fi iba mutalale naloja na pour mu gis naja acha wàcce maalo mu si suuf ak ana tandarma ak tandarma wandi fa ama ko wandi fa ngi toog mo ni man na batu ni after baby Aisha take on mu gën a it's okay Yes. okay thank you very much so after nañ continuer ak maalo bi suñ paree xale yi yi dañ ko def pour gaay TV non wait okay wandi fa kañi jarankola no kon waaye duma ko mën a téye duma ko fi Kii mooy victime bi am. tel Okay, hold on. Who's the victim here? kii wandi fa la dafa ànd xale bi dafa bëgg a taxaw moom rek comme ni bi ay xale bi na xaar piisam bi dama woone ko ma pose ni tuuti pour kii feeñ parce que wàccel benn maalo na tàndarma bi waaw léegi da nga mu ngi naaj mun nga koo jox loxo rek ekkati ko du mun a taxaw de waaw incha allah yi kay ten kilos kay benn jaranka munu ci dara wan moo Ibrahima Jabang le tariya katabake na moɗɗo ɓalim ma koye manoto ay Ibrahima Jabang kay so very victime mom tam active la waaw waa jigéen nañu ana Bintu Ñaabali mu ngi fi ñan nga jox Ibrahima Diaba ñi ñetta laa jox mu ana Binta Binta Ñaabali xoolal TV bi naka la is it okay or is all right okay waaw non léegi dañoo continuer xale yi wala min wal xale yi hôtel yaa ngi tik yi nga jox te du Ndeye Aïssa Dabo Hi Africa, you are still online? Okay. Thank you.
Pambemba Dabo. Pambemba, good boy. Yeah, man. Okay. Chorno Momodu Dabo. Good boy. Okay. Fatou Jata. Fatou Jata le, Fatou Jata. No, Fatou Jata. Tinyata la. Fatou Jata. How old are you? Huh? No. Jenaba Sisao. Sorry. Jenaba le. Jenaba, how old are you? Huh? 16. 16. Na Amadou. No, our 15 level. Mariama Silla. Huh? Kon hada ki naka la seet naka ñaka ko seet buko waaw bëgguñ ko embarrassé baax na it's okay jërëjëf kii mooy Mariama Silla 15 and below la Aliou Thiam ay kaalen ñi amul baak seen mbuus si nañ jël mbuus am ko joxe waale ñu yóbbu ka jël mbuus pour seen ku am te amuloo kuñ jox piis amuloo mbuus ka nga jël mbuus yaa di la de da ngeen am piis ba pare ana seen piis yi jox la gaay kan la taxawale ni seetal ma nga bindal ma ko trop ana wa na wa na def biamare ayande jël leen aka ok gaay jox la ngoon mbuus dañ fa dem mbuus yi yow na non jëlagu ti jëlagu xaaral yow tam jëlagu non Aliou Thiam Aliou Thiam ok kay ni good boy ak maskam jëla sa Binta Sonko ana Binta Sonko Binta gawal how old are you 17 no we're giving out 15 down in minus Mariama Maro sa doom la but age wise we have age down 15 down that's what we are giving out Mariama Marong bi nañ ko won wa su ñëwee rek mané nekko ci liste bi Mari wa rakam anam ana rakam dafa waroon a ñëw you have to be here in order to be presented the material Mariama Marong dem na Aïssa Tanji Kora okay ñëwal ni Omar Sabali ñëwut Modou Lamine Kani no he cannot he's too big kooku nekk bi war na ko ku bëgg da nga ñëw wax nañ leen ko de Ibrahima Cissé Ibrahima smart boy Yankuba Sandeng Yankuba Sandeng ana Yankuba Sendeng doomi solo yow la an sa yaay ana Yankuba dem leen seet ko demal next
Elima Sandeng. ah Eliman kaay taxawal ni taxawal ni ah Unda Ousseynou Sandeng. Lawyer Dabo. Lawyer Dabo. No, bii jigéen la bii jigéen la. Jox ko bële. Jox ko bële góor. Ok, boobu bu góor la. Ah, ok, jox ko. Ñoom ñëpp gré lañ. Ok. Nyaling Sandeng. Nyaling. Jal. Kooku du suñu Nyaling bundu yee. Taxawal ni. Taxawal ni yow bi wax yeloo bi ngeen ko Sa yóbbaale. fay ñaw la. Sa papa indi ceeñ si dëkk bi. Xoolal caméra bi. Xoolal si kaw fay. Good girl. Nga fay bi ñaw dégg ñu ñawal la loo bëgga. Ok. Malik Sandeng. Ana Malik. ah. Kana des si xale si ñoom. Malik ak Kale. non xaaral. am na ko skip woon de. lii dafa exhaust xanaa suñu paree. Malik. Malik Sandeng. non xaaral. Malik. Malik. Malik tonal ni. The youngest victim. Xoolal. Good boy. Yankuba Sandeng anamu. Ana Yankuba ñëwul. Xaaral fii ba ñëw pare xanaa dina ñëw. Kan mooy Yankuba? How old are you? Are you Yankuba? Yankuba what? Sandeng. Are you sure? You 16? Kii Mohamed moo ko mag. Kana am na koo xam ne dama ko. Mohamed moo ko mag. Ah, ok ñëwal ni. Gré bi dafa jël. Am na beneen gré. am na beneen Sandeng bu nekk kii. Seexuna Sandeng. Ok. Seexuna Sandeng. Seexuna Sandeng. Ana Seexuna. jërëjëf boy. Aliou Thiam. Aliou Thiam. Aliou Thiam nekku fi keneen. Limang Thiam. ah. Limang Thiam. Kii ñaata at la? How old are you boy? 15. Next one palal. Binta Thiam. Ana Binta Thiam. Ana Binta. Sasa tale. Anayata. Dini wala sa. No mu ngi fi woon dafa feebar. Waaw dafa war a ñëw prison. Dafa feebar. dañ koy bloqué. Anyway, kon that's it. Aliou ana Aliou. Next person bi. Woyata. The next person. Limang. No ku fi nekk duñ la mën a jox. Non ku mu ngi fi woon de dañ ko bindal. Waaye si mu ngi fi woon dafa dem dafa feebar dafa dem Well, I know that. But I mean, if you have to be receiving things. No, the younger one can. Waaw su ñëwee from la mën naa ñëw ci office bi. Waaw Mariama Thiam. It's all right. Okay. Next one. No. Next. Age limit already. Why do they Balan. have to come over the age limit? Modou Ndiaye. Modou Ndiaye. Very difficult to deal with. Wax nañu ko de 15 and above. 15 and below. Above below kay. Ñëwal ni. Ñaata years nga am? 17. No, yow big man nga. Dañu wax ne 15 down. Duñ mën a bàyyi ñële jox ko xam nga du fair. Pa Boli Ndiaye. Xale yi ñoo jox. 17. Pa Boli Ndiaye. Pa Boli. Ñaata at nga am? Salam. Ye listoni exactly. Modou Lamine Diop. Boy, yow yaay la mu Lamine Diop. Mo Lamine Diop kaja. Anamu. Mohamed ana Xale la. Mohamed Sila anamu. Mohamed Sibi.
Mohamed Sibi am aja jela bo No, haral okay, joko. Mohamed Sibi boy yaatale foog naa li exos nañ li si xale yi de Papa li jël na ko. Modou Lamine Diop jël na ko. Awa Diop waaw yow moom mag nga de awa yow fa mel ni yow mag nga de Awa lay waaw. toona ni nga jàkkaarloo caméra bi Baboucar Diagne ana Baboucar Diagne Baboucar Diagne Assane Diop Assane Baboucar yow jël bala ni ta funo le sa phone yi ñu ah sama phone I'm sorry. next ben xale nekk fi kuñ binut kuñ owut ok léegi awa kay awa binda ko awa naka awa Diop oh waaye yow ona sa tur sax o nañ ko ñëwul déggu ko non it's okay moo xale la seex lañ léegi malo bi li des ñu oo leen ñu jël kafubayo mano sai keɓal mano kafubayo so ñi nga xam ne dañoo ñëwaat after ñu maag seen neem si ña fi ba ñoo dem waaw ku ñëw rek ku ñëw waaw kon na waaw hey tumaalo bi waaw tumaalo bi ku oo turam ngeen wàccu ñun xamuñ ne live la cover moo tax loolu tam cover la ok waxuñ fi dara lu ay it's okay it's all right ok what else tamari fele tamari sai nga naka Assis hani kai gene mo le fin bi ni Omaru kay leen dimbale ñu fin nañ puus li na puus ko fele ñu gene ñu kay jot accès ta namol aja I need to good luck and all that and also my name is Kafubayo the victim why you push for me pare exactly kana moom baag bi sa baag bi la waaw da ngeen koo génne ko woote waaw after ñu mun a jot waaw léegi aca Kafubayo yaataale Lamin Marong ñoom beeg amen sukur beeg yooyu lañ njëkk a joxe waaw bi Ramadan bi start def naa 200 people bi tam baax na di bi zakatul fitr Lamin Marong ko al ni nga kuñ oo nga gaaw ngeen ñëw time bi dafa dem Lamin Marong Lamin Jaata Lamin Marong fangole ni solo sande mam pinti afat I said dampa okay lang maro oh ya jabara ana malay well mama lay one wasa maro okay yo mu ngi nen waaw dafa mag wante suma caat bi mu ngi foofu
wante halal ikontele ko ikoy ni bite ni moyeta pour fo mano e be wal di la laba bari ko sal bay ko be yale no so yalo ni wala na nga ma ko wasay pour ni wasay la wasay ma pe okay bari nga fa Lamin Jata. Lamin Jata. Okay, mano jindi. House. Ah, kibi koko kuya ko mo. Wasa. Ali ni mako sang. Dimbale ko mu pousse ni. Ana ñandi dimbalante li gaaw suru lo lu gaaw de. Alandi ay takara la rek do yata. Ite a jindi. Lamin Jata. Lamin Jata. Umi Jagne. Umi Jagne. Umi Jagne. Lamin Jata acha asika. Umi Jagne, next one. Watch it, man. Boubacar Touré. Umi Jagne jërëjëf. Boubacar Touré. Mano kilin jindi. Jara Soare. Jara Soare. Lo karala jang. Abdoulaye Bojang. Abdoulaye Lamine Bojang. Jara Soare. Abdoulaye Lamine Bojang. Ara. Jela. Non, ibatu ya jindi. Lo jindi. Okay. Abdoulaye Lamine Bojang. Huh? yeah it's okay It's yours. hold on Picture. nothing like what No, you can do this. oh that's fine Lamin Kamara. Lamin Kamara. Lamin Kamara le. Ah, okay. Afele. Acha. okay Jaja Nyas. Abdou Nyas. Jaja mooy victime bi. ñoom niñ ko bindee li dañ ko war di bindaat. Abdou Nyas. Thank you very much. It's a very active victim. Ñima Sonko Sandeng. Mfango la ñima. Jëkkëram suma frère la solo. Ñoo daan Scrabble. Billahi ñoo bokkoon Scrabble bu. ñoom doo yoo suma kanam la ñu doon ndeysaan. Jukuna mu ngi fi. Fatoumata Mané. Mfango la sister. Kala bi nag fukki kala yi nag. Ana Modou Touré. Haruna Kamara Jegesil. Modou Touré mu ngi noonu. Haruna Kamara. Waa ka jëlal ko.
Haruna, she's written on behalf of Haruna. Dafa ñëw mu dem gaayam yaa ngi ko xool. Haruna Kamara. Fatou Jabang, ana Fatou Jabang? Jege sil. Acha benen saku. Oh, spouse. Fatou Jabang. Ana Awa Mane? Jege sil. Mano eji. Awa Mane. Yo, katana ye cameral vision. Bay Sabali. Hara. Bay Sabali. Ibu Job. Lihat Ibu Job. Kijira yon ak Mamu Sia Ibu Job. Man maa daan dem ci kii may baaj maa daan toppatoo xale yi ne ko anti ko rek xale yi suma xale leen de do seeti leen duñ dee dugga sax ma ñibbi ndeysaan That's good, thank you. Aissatou Fati le. Aissatou Fati. Aissatou la tudda de du Aissatou. The late Mahawa Cham's wife. Honorable Mahawa Cham. Ana Bintu Kanyi. Bintu Kanyi. Yëpp dem ne no dafa dem no problem sure no problem okay hala ñu joxe Bintu Kanyi wa sa jëlal nataal jëlal nataal nga jël ko okay non mun nga jël bi kan waaye jëlal no it's good that you are taking my phone no you want to interview her you can just stand in only one cell My name is Her Excellency Ajaratu Tuku Jallow. I'm the CEO and the founder of the Senegambia Democracy and Governance Organization, SENGO. Well, I founded this organization on the 16th of May 2015 in the United States of America. I just sat a day and thought about people in the Gambia that needed help because they are very vulnerable, that they cannot access a lot of things for themselves. And I think I was able to do so. So I decided to create this organization in order to help the poor and the needy, especially the women in general and children. So you have been doing this for a long time, or this is the first time? I started the organization in 2015. So when I initially returned back from exile in the Gambia in 2017, I first of all initiated a march past in solidarity of the victims of Yaya Jammeh. And then from there, I went to visit the prisons, 2017 iftar, where, prepared some iftar meal for them for Laylatul Hadri. From there, I went to the Tanka clinic as well, psychiatric clinic, to help them out with some food as well and change their bowls that they were using to eat their food, which were all deteriorated, situation. And also took them some second-hand clothing and also with some personal hygienic, materials that were helped out with. And also during the victim of the Kuntawur victims, I did donate a fully loaded truck of fogajai, or second-hand clothing, we call it, with some food items to help them out with. And also visited the Banjulunding women farmers, where I, created
donation for them to initiate and innovate, things like local materials they use to innovate soap, moringa soap, moringa mean baby food, also to, prepare like dita juice, watermelon juice, and other kind of fruits that they converted into fruits. So from there, I visited also the migrants in Italy while I was in the United States to make sure that they are helped out with so that they can get assistance to get their paperwork done, where, they get stranded, staying on the street and stuff like that. So when I visited them, I was able to access the community or the commune, they call it the commune, the human rights office in Italy to help them out with their documentation to sort it out so that they can be legalized. Well, I'm urging them to be more patient. Hopefully, inshallah, the Almighty Allah will always help to provide and help them out. Because we all knew what is happening in the Gambia. They don't have no help. And people like us, if we can provide little by little, maybe I think in the long run things will change. So I'm urging them to bear and just be more patient, be faithful, and make sure that for people like me, anything I have, I can share with them. Victims, myself, I'm a victim also. Like Kijera was saying, but I didn't, feel like I'm a real victim too. Because I'm trying to help out the people I'm better off with so that they can step up themselves, especially women in general and the kids themselves, so that they can help them out to see that they can do something else for their lives as well, because they cannot be victims and be abandoned like that, nothing done for them. And we should have help, at least they should have help from the government. The government should do something. I lived in the United States for 22 years. Being a Gambian living there, I was giving out my benefits as a Gambian refugee. After that, I became a U.S. citizen, worked there in the governments, like the Defense Department, worked in the Health and Human Services Department, Obamacare, Food and Drug Administrations. At least I became a real American citizen where I wasn't born there. Rather than people born in the Gambia here cannot get any access of help. It's terrible and it's terrifying. And I would like to see that, and I'm urging the government especially to help out the victims because they are Gambian citizens. Anywhere you became a citizen, your country should take care of you. Wherever you are. For me being an American citizen as a refugee, I was taken care of by the U.S. government. They gave me all necessary benefits that I was supposed to receive. I went to school there, and I've worked in the government as well. So if I became a U.S. citizen and returned back to my country, I would like to see that initiated in the Gambia also to help them out so that they can feel that they are human beings. We got to give them their respects and their privileges, their benefits, for them to be able to sustain themselves, to live, to be in a better life. But being a victim doesn't mean that you shouldn't be cared for. Victims are human beings, and they are Gambians. We were victims, they were victims, who you are victim, made these changes, came through. Without the victims, no changes would have been happened by now. So therefore, we have to look at the issues now, help them out through the victim center, give them their benefits, their privileges, make sure that they get everything. Even medical assistance, they should be given that every month they should be checking out themselves through the medical services. But nothing else been done for them. It's not fair, it's not justice as well, it's pathetic. I could say it's pathetic, because I've not been living like that in the United States. I was given all privileges. Even if I didn't work, the government will provide for me food, medical, transportation, give me a work skill training that they will be paying for until I, attain my certification. Then look for a job through the job center, and they will place you into work. That has to be done as well for the victims who are at least educated a little bit, so that they can get skills to get work, especially these young ones. Definitely, something has to be done. That's what I think. Yes. Thank you very much.